সিলেটে 3 ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে আয়ারল্যান্ডকে 10 উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টসে জিতে আগে ব্যাটিং করতে নেমে বাংলাদেশি পেসারদের তাণ্ডবে মাত্র 101 রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ডের ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তামিম ও লিটনের ব্যাটিং ঝড়ে মাত্র 13 ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় টাইগাররা। কেমন ছিল আজকের ম্যাচটি, কি নোটিস করার মতো ছিল আজকের ম্যাচে, সেটা নিয়ে আমরা আজকের ডাউন দ্য উইকেটে কথা বলবো। আমি আছি মোস্তাফিজুর রহমান প্রান্ত আপনাদের সঙ্গে, আমার সঙ্গে রয়েছেন শোভি জিব্রান। শোভি, ওয়েলকাম এগেইন। থ্যাঙ্কস ফর হ্যাভিং মি। 10 উইকেটের জয়, কিন্তু এরও আগে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ যে একটি রেকর্ড করে 10 উইকেটের 10টি নিয়েছে পেসাররা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ ক্রিকেট হিস্ট্রি। সো এইটা আপনি পেসিং অ্যাটাকটাকে কিভাবে দেখছেন? Listen, Bangladesh always had a better pacing unit for this series anyway. We've said it. আমরা শুরু থেকেই কিন্তু এটা বলে আসতেছি যে বাংলাদেশের পেসাররাই আয়ারল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের কিছু না কিছু প্রবলেম দিবে। কি হয়েছে, বা আয়ারল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা খেলতে পারে নাই, সো দে ওয়ার অলওয়েজ facing little bit of trouble, little bit of issues. Not just little, a lot of issues against the quick bowlers. Like if you look at the Irish side, the pacers aren't that quick. And obviously the quick bowlers had been left home, so I don't know what the situation is at the nets. They couldn't really play pace. For World Cup year, coming into a trip, this is terrible performance from the batting side. মানে আমার কাছে বাংলা আমি এত পারি না যে আমি এটা বাংলায় বুঝাইতে পারবো যে এটা কত খারাপ হয়েছে। রাইট, উই আন্ডারস্ট্যান্ড। বাংলাদেশের আজকে যে পেসিং বোলিং অ্যাটাকটা হলো, এই পেসারদের মধ্যে 10 উইকেটের 10টি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ ক্রিকেট হিস্ট্রি পেসাররা 10 উইকেট নিয়েছেন। এর আগে 9 বার পেসাররা 9 উইকেট পর্যন্ত নিয়েছেন। সরি, এর আগে 4 বার পেসাররা 9 উইকেট নিয়েছেন, সেটাও হচ্ছে টেস্টে। ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ 8 উইকেট নিয়েছিলেন পেসাররা। এইবারই প্রথম 10 উইকেটের 10টি নেয় পেসাররা, যেখানে হাসান মাহমুদ নেয় 5টি, তার এটাই প্রথম 5 উইকেট। তাসকিন নেয় 3টি, এবাদত নেয় 2টি। সো যেই বাংলাদেশকে একসময় স্পিন নির্ভর দেশ বলে গণ্য করা হতো, স্পিন অ্যাটাকই তাদের মূল শক্তি বলে গণনা করা হতো, সেই বাংলাদেশের এরকম প্রত্যাবর্তন, স্পেশালি আমি যদি বলি পেসিং ইউনিটে, এটা কি এখানে কি ক্রেডিট দেওয়া যায় অ্যালান ডোনাল্ডকে? Of course, we know Alan Donald, he's been a great pacer back in his day, right? He comes in, the bowling attack gets better. Bangladesh has a lot more pacers in the squad, as in like in the panel. Also ব্যাকআপেও কিন্তু বাংলাদেশের অনেক পেসার রয়েছে, যেমন মুস্তাফিজ আজকে খেলেনি, শরীফুল খেলেনি, তারাও কিন্তু এই পেসিং ইউনিটে অনেকটা শক্তি অ্যাড করতে পারবে। So yeah, there's 3 quick bowlers here, right? There's all 145 plus bowlers here. Like, bear in mind, that's still not good enough to compete in like a World Cup tournament. The only reason I think, like, the Pacers have been, the bowling unit, pacing, quick unit have been amazing this series. But bear in mind, they can only do this against Ireland, where the team isn't used to playing quick bowlers. And then when Ibadat comes in, bowls 149 plus, Hassan Mahmoud, the young kid who gets 5 wickets, bowls 140. Yorkie specialist হয়ে যাচ্ছে হাসান মাহমুদ। Yeah, exactly. Obviously, Alan Donald is working with him, you know, getting the right areas, making him consistent. He's hitting the right areas. He's hitting the block holes, and we've seen it today. He's done an amazing job, right? And then you are against these players who literally don't know how to play pace that well, and they're struggling. Even though Bangladesh is traditionally a slower wicket, they come in, the pacers are doing the job. বাট আয়ারল্যান্ডের কথা যদি আমি একটু চিন্তা করি, আয়ারল্যান্ড যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, সেখানে কিন্তু বেসিক্যালি পেস অ্যাটাকটাকেই ওইভাবে পিচটা বানানো হয়। তারা কিন্তু পেস বল খেলে ইউজ টু, তারা কিন্তু কাউন্টি খেলে, বা তাদের লিগও কিন্তু পেস অ্যাটাকটাই মেইন হিসেবে ধরা হয়। সেই হিসেবে আপনি কিভাবে দেখবেন? Right, so when we play cricket back home, it's a bit of a back home বলতে আয়ারল্যান্ডে যখন আপনি ক্রিকেট খেলতেন। Yeah, right. So you see cricket Leinster, that's like the main competition for the southern cricket. Northern cricket, they have their own competition. So there's like between 4 cricket boards. This is how things work. So mostly what happens is, even though you have bigger lads, stronger lads, they don't know how to bowl quick because the pitch usually don't help them. And we don't have that many great quick coachers. Like they can come in, give the kids a little bit of coaching. You know, you're coming in like what Josh got, right? Josh has been looked after pretty well by the cricket board. Then we had Peter Chase. I don't know, he's been in and out of the team for a while. He bowls pretty quick. Other than that, we haven't, like Barry McCarthy was there as well. We left Barry McCarthy back home. I don't know if he's going to play in T20. I haven't really looked at the T20 squad yet, but he's pretty quick bowler.
He has county cricket experience as well. So when you have these bowlers who are consistently playing in several different tournaments around the world, and you leave them behind, and you bring in people who are actually not that quick, they're medium pacers at best, of course you are going to struggle. Right, and you look at the comparison with Bangladesh pacing unit. Even Ibadat, like Hassan Mahmood, a kid, how old is he? 21, 22? 23. 23, right? And he comes in, he gets a fiver today because of his pace and because of bowling at the right areas. Because obviously someone like Alan Donald is working with him. He's teaching him. He has that knowledge. He has access to that knowledge right now. Right. Where I think our bowlers are lacking. Because we've never produced someone as great, even as I wouldn't go as far as Mustafiz, because like I don't think Ireland is at least 10-15 years away from producing someone like Mustafiz. But অ্যালেন ডোনাল্ডের পাশাপাশি আমাদের বোলারদের একটু ক্রেডিট দিতে হবে যে তারা কিন্তু অ্যালেন ডোনাল্ডের যেই পরামর্শগুলো সেটা কিন্তু তারা ওই ম্যাচে ওই স্পেসিফিকভাবে অ্যাপ্লাই করতে সক্ষম হয়েছে। ইভেন এই জন্যই হয়তো তারা এইভাবে আয়ারল্যান্ডকে অ্যাটাক করতে পেরেছে বোলিং। আপনি আজকে তামিমের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে কি বলবেন? প্রথম থেকে একদম অ্যাটাকিং ক্যাপ্টেন্সি যেটাকে বলে, সব দিক দিয়ে স্লিপ রেখে, ডাবল স্লিপ রেখে পেসার কন্টিনিউ করার, এই ব্যাপারটা কিরকম দেখবেন? Look, Tamim has been around for God knows how many years, right? We know it. But the strategy, the execution of strategy, I think when you look at Bangladesh playing cricket like even 2-3 years ago, you could see the team has a strategy, but like when the strategy don't go in their way, they don't have a plan B, or they don't know how to execute plan B, because they have put in so much time and effort learning how to execute plan A, but it's not going well. It's a game of cricket. Anything can happen when you're in the middle, right? So that's where I think the Bangladesh team as a bowling unit is improving, that they have several different plans, and if something works, we stick to it, and if it doesn't, we don't. And Tamim has done a great job, especially with ODI cricket. ব্যাটিংয়ের কথায় যদি এখন চলে আসি, এই মাত্র 102 রানের টার্গেটটি করতে বাংলাদেশের একটি উইকেটও নিতে পারেনি আয়ারল্যান্ডের বোলাররা। এটা কি আয়ারল্যান্ডের বোলারদের ব্যর্থতা নাকি বাংলাদেশের ব্যাটারদের কারিশমা? No, it's the bowlers. It's 100% the bowlers. They have dropped the ball on this one. I don't want to get into it too much, but like we've seen how the Pacers have squared up this tournament. They have come in. They haven't really been that good. Right. So the spinner's done a little bit of job, but we've never taken 10 wickets in like we didn't bat at the second match, but Bangladesh batted. We couldn't get all 10 wickets. It was like, 5 or 6 wickets down. Bangladesh, same in the previous match as well. So the bowlers haven't really been on point. Bangladeshi batsmen, of course, credit to the batsmen as well. They have executed their batting plan, and like you looked at last match's scores. 2 people scoring 70, one person scoring 49, and Mushfiq scoring 100. Right. That's amazing runs. Like, of course, you are at home, but bear in mind, Sylhet is not really Bangladesh's home ground. It's Mirpur and Chittagong mostly, right? Very true. So things could go either way. সিলেটের উইকেটটা কিন্তু একদম স্পোর্টিং ফ্রেন্ডলি, মানে আপনি সব ধরনের খেলাই সিলেটে পিচে খেলতে পারবেন। Right, yeah. Bangladesh. When you need spin attack, when you need pace attack, সবই কিন্তু সিলেটের পিচে অ্যাপ্লাই করা যায়। Of course. Like Sylhet is obviously, because it's a new stadium, you got to do a lot of work. Where Mirpur and Chittagong, they had been older stadiums where the ground was. মিরপুর এন্ড চিটাগাংয়ে হয়তো হোম অ্যাডভান্টেজটা একটু বেশি নেওয়া যায়, পিচ নিজেদের মতো একটু কিউটেড। Oh, of course, yeah. Right. And then when you go to a newer ground, like the pitch isn't solid just yet, as you can see. Like they're working on it. I'd say Sylhet ground is going to be a far better ground to play cricket in like a year or two. রাইট, ভেরি ট্রু। সবই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকের ম্যাচ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। হোপফুলি আবারও নেক্সট কোনো সিরিজ আপনার সঙ্গে আমার কথা হবে। Thank you so much. সো আয়ারল্যান্ডকে 2-0 ব্যবধানে সিরিজ হারাতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। এটা 3-0 হতে পারতো যদি না দ্বিতীয় ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পণ্ড না হতো। তাহলে হয়তো আরেকটি বাংলাওয়াশ দেখতে পারতো বাংলাদেশের ক্রিকেট সমর্থকরা। তবে পরবর্তী কোনো সিরিজে আবারও বাংলা ওয়াশ করার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামুক টাইগাররা, এই প্রত্যাশা রেখেই শেষ করছি আজকের ডাউন দ্য উইকেট।